Отож, ми поговоримо про бажання, депресію, страждання і ілюзію. Whenever desire goes in a wrong direction, it is because of delusion. And when we live in delusion, it results in depression. And the depression causes the suffering. Якщо бажання повертає не в правильну сторону, бере неправильний напрямок, то це завжди перетворюється на ілюзію, а ілюзія призводить до страждань. So we should understand how desire works in the mind and how we should work on the desire to live free from delusion, depression, and suffering. Отож, нам треба зрозуміти, як бажання працює над розумом і як ми можемо працювати над бажаннями своїми, аби звільнити себе від ілюзій і страждань. Now, from where the desire enters the mind? Отже, звідки бажання приходить до розуму? You go to the supermarket to buy maybe a shirt, but then your mind says, oh, buy this also, buy that also. We go to the supermarket, anesthesia is frozen now by the internet. I'm so sorry, the bad connection. I've just heard you go to the supermarket to buy some clothes and then the mind wants more and more stuff, other things also. Ви йдете, наприклад, у супермаркет просто по футболку, бо вам потрібна нова футболка, а розум починає підключати інші речі, він хоче більше і більше. So we should understand from where the desire enters in our life. Отож, нам треба зрозуміти, звідки бажання приходить у наше життя. I have only $100. I go to the supermarket, I buy 2 things. It costs you $100, but the mind wants more. I don't have. I get frustrated. How come? Anesthesia is upset with the internet. Don't get upset over the internet, you know. Let us see when she returns.
Who else knows English to translate? No one? Guruji, we talking with Danuta from friends and тих, хто знає англійський. I understand. Он Анастасия. Here comes Anastasia. You see, you are the teacher. No noise, no voice. No voice. Yeah. Do you hear me? Yes. Yes. Sorry, I'm so sorry about these troubles with the internet. It happens frequently now. Internet should be sorry to you, not you should be sorry. Okay. I just stopped to translate about shop and shopping and wanting money. You go to the supermarket to buy, say, for example, 2 shirts, it costs you $100, but the mind, without even thinking, wants more. Ви, наприклад, ідете в супермаркет, купуєте там за $200 якісь там футболки собі, а розум уже не думаючи навіть хоче більше, навіть без жодної думки він хоче. So from where that desire enters into the mind? Отож, звідки це бажання приходить у розум, заходить до нього? Maybe a boy sees a beautiful girl, or a beautiful girl sees the boy. You are just looking through your eyes, but something triggers in the mind. You have a crush, and then you are ready to get crushed. Так, до прикладу, хлопець бачить красиву дівчину, чи дівчина бачить красивого хлопця, і ви просто дивитесь на людину, але вже щось відбувається у вас у розумі, ви вже готові закохатися, ви вже закохуєтеся. That crush is also a desire, and just a desire enters the mind from nowhere. I don't know. Це втюритися, да, втріскатися, це також бажання, яке приходить звідки так ніби у розум. Я не знаю, звідки воно з'явилося. You know, the very crush seems to be a good word at the young age, but Eastern wisdom says it is a delusion. Закоханість, вона може здаватися дуже хорошим словом, особливо у ранньому віці, але східна мудрість говорить, що це ілюзія. It is important to understand from where the desire enters into the mind that results into delusion. Це важливо зрозуміти, звідки з'являється це бажання, яке заходить, де воно там заходить у розумі, і що призводить до ілюзії. So the great master Krishna explains, first thing, this mind is instinctive, impulsive, habitual. Великий майстер Кришна пояснював, що, по-перше, наш розум, він інстинктивний, природній і слідкує за своєю звичкою.
what that means that the mind is not thinking, it is automatic. It is a habitual way of saying I like it, I don't like it. І це просто означає, що розум не думає, він на автоматі, в нього такий собі звичний режим. Я бачу, мені подобається. So we should be aware and alert the moment the mind says I like it, I dislike it. We have to understand. Тож нам треба зрозуміти, що нам необхідно бути уважними, коли розум каже, мені подобається це, або мені це не подобається. Просто усвідомити, що це з'явилось у мене в розумі. So when we like or dislike, the mind keeps on thinking about that object, that person. Отож, коли нам подобається щось або не подобається, розум постійно продовжує думати про цю людину. How many times you had a crush on other people? Як багато разів ви закохувалися в інших людей? And after the crush, the mind started thinking about that person. Did it happen to you, Anastasia? Yes, of course. І після того, як ви втюрились в когось, розум починає думати і думати про цю людину. І гуру Джі питає, чи зі мною таке ставалося. So we start thinking about that person or a thing, an object of the world, and that thinking makes my mind depend on that object, and a person is known as attachment. Отож, ми починаємо думати про цю людину або персону, або об'єкт у світі, і оце думання, роздумування, процес думання робить мене залежним від цієї людини або предмету. Did you understand? Чи це зрозуміло? So our attachment came by default without thinking. Отож, наша прив'язка з'являється помилково через те, що ми не думаємо, без жодних думок. But I'm thinking about that person with whom I had a crush. This is wrong thinking. Але я думаю про цю людину, в яку я закохався або закохалася. Це неправильне думання. Because if I do not take interest in a person, I do not think about that person. І якщо мені не цікава ця людина, якщо я не зацікавлена в цій людині, то я і не думаю про цю людину. And when I am thinking, I am taking an interest, and that interest comes from liking or disliking of a person that came to my mind without thinking. І коли я думаю, то цей процес роздумування виходить із вподобань або дизлайків, невподобань щодо цієї людини, яка прийшла у мій розум через те, що я не думав. Did you understand? Чи ви зрозуміли? But why the mind started liking? Because of non-thinking in a right direction. Але ж чому розум починає собі щось вподобати? Тому що ми не думаємо у правильному напрямку.
So non-thinking because of instinctive and impulsive and habitual mind. Non-thinking gives you likes and dislikes. Then the mind starts thinking by taking interest in that object, that is attachment. Отож, спочатку ми не думаємо, немає процесу роздумів через те, що розум у нас інстинктивний, імпульсивний, діє за звичкою. Це все призводить до лайків і дизлайків, якихось вподобань, і від цих вподобань тоді виростає, ми продовжуємо думати вже через те, що нам щось подобається або не подобається, і це створює прив'язку. So now ask yourself, when you are attached, mind is constantly thinking, then what happens to that mind? А тепер запитайте себе, коли ви до когось прив'язані, розум постійно думає, і що стається з таким розумом? That causes the desire in the mind. Це призводить до бажання, прагнення у розумі. So any desire caused by attachment, attachment means thinking after the crush, and that crush came by the habitual mind. Отож, будь-яке бажання, воно приходить як результат нашого роздумування, обдумування, про кого ми закохані, про того і думаємо, і це приводить нас у прив'язку. Did you understand? Чи це зрозуміло? So remember the steps, how mind causes desire. Отож, запам'ятайте кроки, послідовність, як розум утворює, приводить до бажань. The first is objects and people of the world outside. Mind looks at it. Перше – це будь-які об'єкти або люди зовнішнього світу. Розум дивиться на це. Then habitual and impulsive mind again looks at it. Потім наш імпульсивний та такий дикий розум знову дивиться на це. So when you look at it, you start thinking about it. Коли ви дивитесь на це, ви починаєте думати про це. You have a crush feeling. І у вас з'являється почуття закоханості. That is attachment. Це вже є прив'язка. And you keep thinking about that person or object. І ви продовжуєте думати про цю людину або предмет. So there comes the desire. І тепер уже з'являється бажання, прагнення. That is what I told you, that you go to the supermarket, you had a desire to buy a shirt. It's okay, you have the money, but then the mind looks all around many things. And it says, no, I will buy everything. You have a crush on the clothes, you have a crush on the cosmetics, you have a crush on the people without knowing and thinking. Саме тому я й даю вам цей приклад. Ви приходите в магазин, от вам потрібні ті дві футболки, і добре, у вас є на це гроші, але розум зразу каже, ні, я хочу купити ще оце. І таким чином з'являються бажання необдумані, і ви закохуєтеся, втюрюєтеся в одяг, в мейкап, у речі, в людей.
This is how the mind is working on us. Eastern wisdom says we have to work on the mind. Таким чином розум працює над нами, а мудрість говорить про те, що ми маємо працювати над своїм розумом. So think of this sequence, means in your mind when you wake up in the morning and mind says, I want this. Oh, become aware, alert. Думайте в корінь, коли ви зранку прокидаєтеся і зразу у вас виникає будь-яке бажання. Розум каже, я хочу. Дуже уважно послухайте своє бажання, усвідомте його. And when the mind does not stop thinking about an object or a person, that is the best time to do the practice. І якщо розум не перестає думати про предмет або особу, це найкращий час, аби зробити практику. Close your eyes. Закривайте очі. So when the mind keeps thinking and repeat thinking about an object or a person and we feel frustrated, the self-awareness practice is the best. Отож, коли розум продовжує думати і ніяк не може полишити думки на рахунок якоїсь людини або предмету, найкраще – це самопізнання, самоусвідомлення, практика. The body is steady, eyes closed, mind is facing within. Тіло нерухоме, очі закриті, і розум дивиться всередину. And then start breathing quick, short, in the fast breath from both the nostrils into the chest. Тепер починаємо дихати обидві ноздрі з грудної клітини швидко, легко і коротко. Focus inside the head or the heart to change the direction of the mind. Сфокусуйтеся всередині серця або голови, аби змінити напрям розуму ззовні всередину. Continue. Продовжуйте. And stop this.
і зупиніться. Feel the changes in the sensation in the mind. Thoughts normally drops by this kind of a breathing. Відчуйте різноманітні відчуття у розумі. Думки зазвичай залишають нас при такому диханні. And the next step is the humming sound. When we do the humming sound, we lift our energy from the lower centers of the desire to the higher center of wisdom. І наступний крок – це жужжащий звук. Коли ми з вами жужжимо, ми піднімаємо наші енергії з нижніх центрів, де знаходяться наші центри бажань, до верхніх центрів, де знаходиться мудрість. So what we do, we inhale deep, silent, slow breathing first into the belly, continue into the chest. It is purely silent, but while you are breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. Отож, що ми робимо? Ми робимо беззвучний, глибокий, повільний вдих. Спочатку набираємо повітря в живіт, а потім в грудну клітину, абсолютно беззвучно. Але коли ви видихаєте, робите цей жужжащий звук як можна сильніше і голосніше, і довше. Continue.
Mm. Mm. And now stop this step also and find the inner calm, relaxation, and beautiful sensations all around the body. А тепер зупиніться і відшукайте спокій, розслаблення і прекрасні відчуття навколо вашого тіла. Now the mantra with the breath in the state of body, in the state of steadiness in the body. А тепер мантра разом з диханням, але тіло залишається у нерухомості. Look at the breath going in and out, no change. Подивіться на дихання, яке входить і заходить без жодних змін. Look at the body sensation, comfort and steadiness. Подивіться на відчуття тіла, комфорт і нерухомість. Look, mind is looking within. Зверніть увагу, що розум дивиться всередину вас. So when breath goes in, you feel it. Just say mentally, Shanto Ham. Отож, коли ви вдихаєте, ви просто відчуваєте вдих і про себе повторюєте мантру. When the breath comes out, you feel it. Say Shanto Ham. Коли ви видихаєте, ви просто відчуваєте це і ментально накладаєте мантру. Meaning the mantra is I am the peace. Значення мантри «Я мир і спокій». When you say mantra on the breath, you feel it. Also start seeing the infinite space. Коли ви накладаєте мантру на дихання, повторюєте її разом з диханням і почуваєте відчувати її, також помітьте безкінечний простір.
doing nothing, live into the state of doing nothing. Не робіть нічого, залиштеся у стані, коли ви не робите нічого. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. We'll share our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть обидві руки до очей, закрийте долонями очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте ваші відчуття, і ми зараз з ними поділимось. So, yes, Anastasia, you start asking each one. Я починаю питати кожного. Хто там готовий ділитися? Давайте. Дуже дякую, Гируджі, за практику. Сьогодні досвід мій наступний. Розслаблення, повне розслаблення. І коли ми співали, жужжали вірніше, а в силу того, що я музикант, чомусь мій розум почав підлаштовуватися під Оксану, під ноти, ті, які вона видавала. Ну, тобто, щоб не було дисонансу, мені треба було звучати, ну так спрацював мій розум. А ще одна особливість сьогодні така цікава. Ще коли ми з Оксаною займалися хатха-йогою, у мене розпочалась зівота. От так само вона мені зараз трішечки заважала під час медитації. Тобто я тільки дихаю, і в мене раз рот розкривається. І оце воно постійно протягом усієї медитації до самого кінця. Тільки я починаю розслаблятися, в мене відкривається рот і до такої степені, що прям... А так взагалі все супер, дякую. Danuta is very thankful and she says everything is cool. Just her mind wanted to sing, to be on the same wave with Oksana singing, because she says she's a musician, so her mind had a desire to sing properly. And also she was struggling with the yawning. When she wanted to breathe in, her mouth opened, and she couldn't get finally relaxed because her mouth was opened and she wanted to yawn. Yes, it happens because of the capacity of the lungs. But this is good. So think about what we discussed today. Listen to it again and again. And everyone should tell me how the desire cheated you in the next week's session. На рахунок зівоти, це все через те, що різні здатності у легенів наших, і таке стається, і це все окей.
Вам треба продовжувати слухати це знову і знову, і кожен із нас має сказати, яким чином нас обманює наше бажання, як воно навколо пальця нас водить. Наступного тижня нам треба про це подумати. Yes, Anastasia, you name a person who has to share. Оксана, Ага. Друзі, thank you very much. Розслабилася повністю, і я помітила одну таку особливість, мабуть, практика якісніше стає, бо, знову ж таки, багато думок, я відслідковую етапи, як у мене змінюється в процесі практики мої відчуття. Спочатку думки, поки дихали, потім дихання, думки прибралося відчуття тіла, тобто якось це взаємозв'язок між думками і тілом. Далі, коли ми жужжали, настає відчуття повного розширення, і коли вже йде мантра, у мене прийшло відчуття нескінченного сонячного світла. От мантра, десь є я, чи є, чи немає, ну десь, мабуть, є, і нескінченне сонячне світло. І небажання повертатись. Oksana says that she is noticing the stages of her practice and that practice is being deeply, and she she said that by breathing she had some thoughts. After breathing by hammering, she felt a sense of she explored expansion, she expanded, and during the mantra she had a feeling of light, sunlight, and she didn't want to come back. Beautiful. When you experience that sunlight deeper inside, the mind has gone very deeper, and relaxation and calmness happens when the mind moves deeper inside and stays there. Так, дуже добре. Всі ці відчуття, які ви переживаєте, вони передають глибоку медитацію і те, що розум глибоко розслабляється. І ці відчуття це доказують. Дякую, дякую. Інна. Ina. I'm feeling a power, you know. Good. Доброго дня, дякую за практику. Хотілося б поділитися, що сьогодні вперше зі мною таке відчуття трапилось, що я не відчувала рук і ніг. Якось раніше я тіло своє відчувала, а сьогодні якось мене відключило частково, я так зрозуміла. Плюс до практики в мене дуже болів живіт. Зараз чую, що мені легше, але сьогодні такі були сімейні обставини, досить такі тривожні, тому я була вся така напружена, плюс робота, ну я відклала все і підключилась на практику, почекають. Так що мені трошечки легше, дуже, дуже вдячна за допомогу, за підтримку, взагалі за цю, скажімо так, цей досвід, який я маю на сьогоднішній день. Ina is very thankful for your help, support, and for this experience that she is having today. And she said that it was the first time she ever didn't feel her arms and legs, as she supposed this was half. She switched off for a little bit, and she had also a stomach ache before the practice, and now she is feeling better, and she have difficult circumstances in family, conditional so and hard work, but she moved everything and came to the practice, and she got this relaxation and calmness, so she's very thankful. Very good enough. First thing that I would appreciate, your commitment and sincerity brings the change. Дуже добре, Інна. Перше, до чого я прихильний, це те, що ви свідомі у своїй практиці і щирі.
Sometimes we do the practice once and we say, no, it is not helping. It is the mind that is repelling you to go far from the practice and listening and understanding yourself. Іноді ми робимо один раз практику, а потім кажемо, ні, це не допомагає. Це просто наш розум, який відтягує нас від нашої практики, від саморозуміння і осягнення себе. You see the car, you don't know driving, and you say, no, I don't want to work on the car, I don't want to drive. So it will not work unless your mind is committed and sincere. Ви бачите машину, але ви не знаєте, як їздити, і ви кажете, ні, я не буду їздити, я не буду працювати на машині, я не хочу. Це не спрацює до тих пір, поки ваш розум не буде з собою чесний і якби узгодить, не погодиться на те, що так, ми робимо це. That is why, Ina, I explain the principles in the first part of the entire session. Why? Because you should pay attention, understand it, and followed by the practice. That will bring a great result. Саме тому, Інна, я пояснюю принципи у першій частині кожної сесії, а потім вже даю практику, аби ви в практиці вже могли їх обдумувати, приймати, застосовувати. Very good. Go Дуже ahead. добре. Таня Сасун. Доброго вечора. Чути мене? Дуже погано, але Я вибачаюсь, у мене зараз не працює камера, буду намагатися розмовляти голосніше. Так краще? так. Дуже дякую за практику і вибачаю, що в мене насправді не було змоги десь 2 місяці практикувати, тому що я так вийшло, що я опинилася за кордоном, і десь в мене ці 2 місяці було відчуття не тільки про те, що я не вдома, відчуття, бо я знаходжусь між минулим і якимось невизначеним майбутнім. У мене не було відчуття, що я тут і зараз. І сьогодні в мене це відчуття з'явилося, і з'явилося почуття, ніби я повернулася сама до себе. Тому щиро вам дякую за практику. Tanya is very thankful for the practice. She has no ability to turn her camera on. This is our friend. She was visiting with us. She hasn't been attending lessons for 2 months because she is abroad now due to war, and she had a feeling that she stopped between her past and her unknown future. And today she told and she hadn't the feeling that she is now and here. And today she brought this feeling back that she is here and now, and she's very thankful. Very good. This is a right approach to life. Дуже добре. Це от правильний підхід до життя тут і зараз. Listen to this talk again and again and reset your thinking. Слухайте цей запис знову і знову і перезапускайте, перезагружайте своє думки свої. Добре, дякую. Окей, thank you. Олег. Дякую, Гурджі. У мене така цікава річ, в мене іноді буває таке, що я не можу якби зосередитись, коли дивлюсь на екран. І моментами мене просто самого очі закриваються, і мені краще слухати з закритими очима навіть не тільки медитацію, а й саму лекцію. От сьогодні так в мене вийшло, що я зразу закрив очі і так і плавно перейшов в практику. Загалом дуже
як то якось спокійніше стало всередині і глибоко пішов під час іменно мукання цього. І в кінці теж цікаво вийшло, наче так сонце просвічується через дерева моментами, і як очі закриті, воно так мерехтить все. І як закрив руками очі, все стало просто синього кольору. І якби якось можна було розгледіти там якісь такі силуети, щось таке. Цікаві такі якісь думки. Oleg is very thankful for the practice, and he says that it was very deep and calm, and he is sharing his experience that sometimes he cannot be concentrated on the screen watching you. He just his eyes just closing by themselves, and he wants Oh, we are so sorry, the internet. Oleg is very thankful, and he says that sometimes he is not able to concentrate on the screen. His eyes just are closing, and he wants to listen to you with closed eyes. And today the sun was shining on his eyes, and when he closed his eyes by his arms, he saw a very strong blue deep color, dark blue color, and some images silhouettes. So it was first with him. That blue color indicates that the mind has gone very deeper and you have relaxed deeply. That is the power of regular practice, listening. Цей блакитний колір означає, що ти дуже глибоко був у медитації, і це і є сила постійної практики, медитації, слухання, що ти дуже добре розслабився. Дякую, дуже. Do you talk to Anastasia in calmness and peace? Ти говориш зі мною у спокої і мирі? Yes. Yes. Did you change after attending the lesson? А чи ти, як це сказати, чи ти махлюєш після того, як сходиш на лекцію? No. Yulia, yes, Yulia is left. Та, Юля. Да, я тут. Гуруджі, дякую за практику. На початку практики в мене було дуже багато думок, вони були сумбурні такі, але це все потім пішло. І потім в мене з'явилося таке відчуття, ніби я зайшла чи то в море, чи то в річку, але от як на початку літа, що вона така легка, прохолодна, і у мене оцей холодок і досі по тілу є. І я от навіть лежу під ковдрою, аби зігрітися. Yulia is very thankful for the practice, and she says that at first she had a lot of thoughts, plenty of thoughts, but then they left her, and she had a feeling as she was entering into the water, like the sea or some river, and the water was very nice and cool, and she is still having this sensation of coolness on her skin, and she is under the blanket because she is warm enough. Yeah. Having sinking into the water also represents that the mind has gone deeper within, and that coolness of the water represents the coolness of the mind. And that's a good practice. You are committed, you have been attending it regularly, and that's why it is bringing that result. Оці відчуття прохолоди, холодної води, вони говорять про
про холодність і холодний розум, що розум вичахає, застигає, так? І це все дуже добре, хороша практика, ти свідома і постійно ходиш. Дуже добре. Yes, now. And me left. Yeah. Yeah, I had a feeling of space. So, and my mind and intellect, they were busy by translation, so I had no thoughts disturbing me, so it was very deep and calm. Very deep and calm. And when you see the infinite space, the mind normally goes deeper, and there it begins the transformation. Yeah. Я сказала, що я відчувала простір, і коли ми маємо відчуття простору, це значить, що розум іде глибоко всередину, і там починається трансформація. Thank you. We'll meet next week. Гуруджі, можна? Оксана has a question. Okay. Да. Just, another 2 or 3 minutes. Yes. 3 минути, да, я дуже швидко. Гуруджі, Софія була, моя племінниця, була сьогодні на занятті. У неї є така проблема, у неї дуже багато страхів. Вона просинається ночі, говорить і кричить. Ось декілька ночей тому, пару ночей тому, у неї було, вона прям дуже сильно кричала, бо не проснулась, вона в вісні кричала від страху. Чи можна їй якось допомогти? І якщо я можу допомогти чимось, чим саме? Як можна? Oksana asks about her niece. She was attending today the session. She has this little girl, and she was by sessions before, and she has problems with the nightmares. She wakes up during the night and starts screaming or speaking, and she has a lot of fears. So Oksana asks how she could help her, what she should do, or maybe there is some solution. Today's practice you should be doing without fail before you sleep. And when you have nightmare, you wake up, do the same practice. Сьогоднішню практику без жодного пропуску перед сном робити, і якщо під час проснулися, то зразу після кошмару робите цю практику. Добре. And today we have understood perhaps the 4th step, the world of object and people outside. Mind likes and dislikes it. It keeps on thinking. That thinking creates a lot of imagination in the mind. І сьогодні ми зрозуміли, що існує світ зовні нас, люди, об'єкти, предмети, і розум, якому ці об'єкти, предмети подобаються чи не подобаються, він починає про це думати, і оцей процес думання створює дуже багато картинок в нашій голові, уявлень. And that imagination takes us to the nightmares. We are going to find the solution in the next week lesson. І ці уявлення, картинки, вони забирають нас у кошмари. Ми знайдемо рішення наступної лекції. Окей. So listen to the talk again and again and understand, make a list that how many thoughts are being repeated and enters into your mind this week, and that will tell you the cause of your nightmares. Думайте, ви слухайте це знову і знову, і випишіть прямо на список, які думки, як багато разів вони повторюються, і ви, склавши список цих думок, побачите, що саме приводить у кошмари вас, які думки. Да. Thank you. Намасте. Thank you, Гуруджі.